see the slide there. I'm sorry that it just is in this slide just prepared for the club. Okay, but it's still there. I did not remove it here. And this topic I also have applied for the soft skill leadership club so far, maybe start from the beginning, but okay, it normally change, we can say. So the club always change, we can say. But this book, since I just find out it's really important for the beginner leader, or it's the foundation for the leader. If you understand about the 21 law well, you will be able to have a concrete foundation or a strong foundation to be the leader in the future in here. All right. So that's why as our course is about educated leadership. So I just think that I better bring this thing to apply for you to do it at your assignment, that you will be able to learn about it as well, right? Okay. So 2-in-1. Okay, so in here I'm going to go through that part a little bit, and maybe after this, if you have something to clarify, it may be, and I should try to make it short, maybe just a few slides for each law. And okay, and then everyone can ask, can reflect, or even can share, right? Like this morning, Brother Sutta also share something about some law as well. Okay. Okay, so we just move to the first law, just about the law of influence. Is it easy to influence people? Yes. I think maybe no, teacher. Maybe no, right? Yeah. Yeah. So the hardest thing is just working with people, right? So different people, they may come up with different mindset, with different knowledge and different needs. So, okay, to work with them well, maybe you need to try to navigate, try to change, or even flexible in here. And one more important thing, you need to have your commitment, your patience, and we can say like a big heart. We can say you must have the big heart that you can work with variety of different kind of people there. All right. If you just have closed mindset or narrow mindset in here, we can say like the people you will not be able to work with the people well in here. All right. So in order to influence people, okay, you must have what? Okay, like what we had discussed this morning. You may have the knowledge, you may have experience, you must have success experience and so on, right? So those things that are really a foundation for this thing. So we can say like the slogan in here of this influence, we can say the true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. So successful or not, we can say you can check or you can see, right? Whether the people, they agree to follow you or they just force themselves to follow you there. So the bigger you can influence the people, we can say you are the successful people, successful leader. All right. Okay, nothing more, nothing less there. So influence, just lead, just guide people to follow you. Okay, without any doubt or any threat. Yeah. So in that part, we can say we just have the five myths about leadership, like something that we just understand about leadership. So some part we can say we are confusing that
leadership is just like management. So we can say like it is completely different from management. In what, like leadership is not about to control. It's not about to manage people, but it's just about influence people. Influence people. You must To guide. lead them and guide them. Ask them to follow you based on what you have done for them, for example, right? So something there that the great thing that you need to learn and do it. And one more thing, like the entrepreneur myth, go on here, that we can say in leadership, some part it's just like we can say like entrepreneur, they just invest, but they don't work in that business, and then they can get the profit from that part. All right. So leadership is not about something there. You are not the boss, you are not the manager, but you need to get involved. You need to work very closely with your follower, we can say. You need to get involved. You need to, okay, even though you are the owner and so on, but you must get involved with them. Okay, even hard and easy, just keep working with them closely there. You got what I mean? So it is not about entrepreneur. And leadership is just about the knowledge mass. You can say only knowledge themselves, they also cannot be a great leader there. We can say knowledge is important, we can say, we agree, but knowledge alone cannot work if you do not have other skill to support. Like I mentioned earlier, we can say knowledge some part in other country, the knowledge is just the thing, no matter the manager knowledge level or degree that they got, but the effective nature based on their leadership in here. But in Cambodia context, maybe it's just a bit hard. We can say in some cases that your knowledge is lower than your follower, they may not listen, they may not follow you. So the knowledge is one thing, but in this case, we can say knowledge must combine with the other leadership skill, or even people skill, we can say, like soft skill in here, that you can lead them well, right? Okay, and the pioneerness, we can say, pioneer like the one who just create, who just make something happen. We can say about that part, we can say not just create and then give it on its own way, but leadership is just about the way that we just we form or we just create the leader, and we need to follow up. We need to improve. We need to make it happen along the way, like the process. Keep learning. We can say, not mean because you just become the leader and then you say, oh, I'm the leader now. I'm the school principal. I don't need to learn anymore. I don't need to try to do any professional development, okay, to go and study, okay, to learn something new there. Since I'm the top, I'm on the top position in the company now. So this part that really destroy you there, right? So whenever you got there, but you still need to follow up, you need to improve, you need to develop yourself more. And one last just about the positionness and so on here. Like you are confusing that the position is really everything for the leadership. Like I keep saying and explaining at the moment, we can say like the position is just one way. The people, they decide to follow you because of what? Because they must to respect, because they did the position. Because you are promoted to be the leader. So the follower must follow, must respect. But in reality, you are not, you do not have any place or any position in their heart in here. So you are not the great leader that we can say.
Okay, so you got something here, no need to explain in Khmer. Clear, clean. clear ដែលជើបាត់ដូចខ្វះមួយលោកដូចខ្វះ power មួយទៀតមិន power មួយទៀតមិនត្រូវតែចូល Only fine. បើ Only fine this one. អីបានក្នុងសភៅមាន file តែយើងនិយាយថាដល់ពេលអើយដូចគូផ្សំបន្ថែមទៅមិនដូចមាន power មួយទៀតជួនកាលវាបើចង់និយាយថា leadership ចេញមកវាល្អប៉ុន្តែដល់ពេលសង្គមរបស់យើងវាដល់ត្រូវគ្នាហ្មងប៉ុន្តែថាយើងគេថានេះ The other thing we can say like you can learn different things, but this part that John C. Maxwell just found just 5 things in here that the people are confusing. We can say like confusing in here, right? So here the power in the position. We can say if the people do not have any leadership skill or people skill, they will use their power in this one to manage. Yep. Okay, I am your leader. You must follow me, for example, right? So they think they will use this one as their power to lead the people. And besides this, no, we can say like they do not have influence or empowerment to have people follow them in here. Okay, so those things it really big scope in here that most of the leader they are confusing about this thing. All right. So many more. We can say like if you keep reading his book, he will some book also included just here and there, and you will learn about the same thing there, right? Okay, so we can discuss later about this one if you have question. Okay, after I finish this part, maybe we can discuss briefly. Okay, so here there are several factors that make a leader or a great leader in here. We can say like the first one, okay, we just focus on the character in here. chứ có đích lương xal mấy là của nhau đích lương là kháng năng xal crack đó nó phải chẳng về nó đặt cả hai tao từ lấy nó bọc kia tao đừng tại dậy bọc bộ này bọc thế cái chal Only you that turn on, I think, or what, or vulnerable Chan Chun. Okay. trong bác trong scat đó của chúng lại trong scat đó này. Okay. Và okay, I see. Okay, Mr. Chat saying actually. Okay, so I'm going, okay, and then we can discuss later, right? Okay, if you have some question. So here we can say like we just have 6 different factors. Like this morning, okay, the presenter like okay, Venerable Chan Chun also presented to all you in here. We can say like a character, the most important one. Okay, like about who they are. Okay, we must know. Okay, we must know who are our follower. Okay, who we are, and this thing also really important. You can say some people they don't want to stay in the company not because of they hate the company, but because of what? Because they don't like the leader, some part, right? So this is just the thing that the people try to avoid some way. And the second one about relationship, like who they know. So we can say the people will not follow the unknown or the people that they don't trust there. We can say, so they can trust the people unless they know who they are or who they know. And then, okay, at least they may know about something about their leader, where he is from, what is his background, what is his successfulness in the position as a leader and so on. So the people will respect and follow them more. About knowledge. Okay, what they know. The other thing that really important as well, we can say, since knowledge is really important for the people that whenever they have
the leader with the knowledgeable with those knowledge might help them to solve the problem, might be the map or the guide for them to solve the problem. You can say whenever they don't know anything, they may come and ask for help from the leader. Whenever they don't know how to solve or deal with some difficult thing, the leader may show them the way. Since we can say being a leader, like I said earlier, we can say John Simon Schweitzer dressed up like one. A great leader must know the way, walk the way, and show the way there. So this is really important part for the leader about the knowledge. But the knowledge alone cannot be work as we can say. It need to be collaborate with all the six in here. Okay, and number 4, we talk about intuition. Intuition just about your feeling. How can you feel? How can you? Okay, whenever you use your feeling as, for example, whenever you just ask your follower to do one particular thing that is hard, if you just understand about their well-being, whether what would they feel, and then the thing will have them to complete the task well in here. For example, like when you just understand about when you ask people to go to take something at night, for example, if you know about their feeling, they may feel scared, they may feel lonely and danger, you may tell them, take care, go and take that thing carefully, because at night, be careful, right? So whenever you say something like this one, they will feel like you just care about them, and then they will happy to complete that task. But if you just ask them to go and complete it and never care about them, okay, they may feel that their leader no any intuition, no any empathic on what they better do in the dangerous thing in here. Okay, so something about feel, right? About feeling. Okay, what they feel. Okay, and the other part just about experience. Okay, where they've been, what they have done so far. You can say, okay, whether the leader have walked the way or not in here. Walk the way like in the code here. We can say get across that part. Okay, what are the things that even those that good experience or even war experience or bad experience, but it can show the way, or it can have the follower to be avoid from being failed. Or if it is a successful story, it might be the way that they can share and the people can follow to get the successful, the same thing in here. So both good and bad experience, it can be the factor that the leader can share, that the leader can tell the people to do and follow them in here. And one last important thing, we can say the ability, what they can do, right? So the ability, the experience, we can say you have knowledge, but if you have never applied it, maybe you still can say about it, but you may not be able to do it in here. So whenever your subordinate or follower just want to know and how to do one thing, you still cannot show them, you still cannot demonstrate for them in here. So it also important. So you must know how to do it. You do not no need to do it by yourself all the time, but at least you can show them, okay, how to do it and so on here. So the sixth thing in here really important. We can say about your character, relationship, knowledge, intuition, about your feeling in here, and experience and ability. All these things are important. So when you lead people with this factor, with this thing, okay, they will volunteer and follow you. All right. So about this thing, any question?
Any other question that you want to discuss about this part? Yes or no? Hello, lecturer. Hello, lecturer. Yeah, yes. Come on. I still not clear, okay, about the intuition, lecturer. Like from my understand, from my read, I understand this intuition mean we reflect the something that happened suddenly, okay, lecturer, like someone and then we are leader, but we don't have a proof, we don't have the evidence, we don't know, but when we answer, the answer is suitable, is right. Yeah, it can be something. Yeah. Intuition, like what they feel or what they may understand. We can say what I rest up in here. We can say like you can understand about the feeling of your follower, or the other one we can say this feeling as a leader. You may feel it might be how something bad happened to the school or to the company. If you are like the leader. The man leader in here, we can say you may feel something, it might be affect to the pagoda, for example, right? So that is just about your feeling. Some people they may feel that whenever the leader with this feeling, they just think that you always come up with the negative feeling or negative thought in here, for example, right? But actually, no. This is we can say like just the thing that you just worried and concerned that it might be happen. The bad thing might be happen. It might be affect on the operation of this thing. In Khmer, I can say like what? Chắc là intuition ấy đôi khi bà rắm mình rắm cho nên bà cái na dương cho nên đất nôm nó tháp ban muối dương thời expect tha bởi chùm nấu dương hộ ban phần nâng hay bây giờ mình lôi stream sự nhập tục tôn là pe đại miền bị bắt trong pe bị bắt cả láng bạn mình anh đang tìm mùi để tẹt tao nâng ca pra rắm bà rắm từ lời nâng mùi vì có là cái này lấy riêng này bảo ông nơi watch à vì là bảo ông nơi watch hay miền tây cô là dương chụp cọt tại cho thì họ nè hay miền câu nến ở đây miền câu nến là pư này câu nến nó là pư rụt và lại đánh cái này là hồn chứ bao vợ họ miền làm tháo đây cô là co tranh môn nó ọt hổm cô họ đó chính cứ với anh nhưng mà co cùng đó câu nến thì họ nè cái này nó là chỉ là rong chỉ là leader chứ mà dương ọt mà rong mà bao lên đó cứ bên này dương đừng floor rồi nếu mà thay dương trăm đợt sẽ bài hai ở từ rốt mốt đang là bọn tìm con bấy đặt tập bệt ai bảo bọn biết là intuition đấy ắt sơn biết để ra dương khơi nấu ở nó bị ai có cổ thế chẳng vô tập cặp vô đây có một đo để cô tranh anh ấy cứ chia intuition hay rồi có bọn khơi khọt nền liền nó cũng rốt dặn một chừng một ai dành thời cho anh chia ở rom đại dương đại chia intuition phi này ngày nên rom dương mà rom rồi còn này nó bây giờ khơi quạt phơi ai mua để là quạt còn hôn dương ở miền sầm sọc này thì dương miền ở phía dương chạ xào những phần tái nhiên lôi miền cạn không năng ở đi đó nè hay miền bọc là quạt nào xong ok nhưng không office chứ dương chẹp hẹp có đấy tháo cầm máu sao máu dương lại ở miền bành hai cát láng vì bẹ pon nên phơi ba bẹ pon nên ai chẳng á cho nên cái ai nhưng mà này bây giờ cất lửa nắng vì ai cả lại thì chẳngคือvì cả lại về tài để cả lại là về office hay miền mà ok như nhảy sớm về miền bành hà bạt lôi bạt cả thì còn miền cà co tủ đài tủ tới miền bành hà cả lại chẳng dương cất rất nhiều nắng mà vừa lõ mình cua bờ màu thì và tái nghe đại con nào xong máu dương đi check đấy con đừng cất thay dương cất cái tệ cất này cái thiểu chặt yên còn một cái rất hồn bá này cho nên vì ai miền chẳng vì miền lại nạn chẳng và tái dương bảo rong pi sự bảo phiền boss tham án nên sự bảo phiền bọc quạt này chẳng ấy
Cho nên là chỉ intuition so mẹ leadership dương miền là nâng rồi có một chút cái nào lực năng lực case là dương bà rom từ lực bành hàng để cả làng bởi sự mẹ một lực với được như này bởi dương miền intuition nâng mình hay chỉ ở rom một để dương ai vô bây giờ rom bỏ còn chỉ nè phơi cài kia nè thì là đôi này cái này miền bảo sao hôm nay cái nào lọt phơi cài này còn một tình chú cái này miền cài pi nhẹ còn cho hôm nấy này và cài thì mũi của con lọt chỉ sạch như này cònปลา còn tay thì miếng chất meta mũi còn chơi miếng róm hay còn bà róm bị dữ chứ còn pla thì vô ảnh xa thì vô xong rồi trong hôn nạp xây để vô dục nó màu bảy màu một dục nó có trẻ vẽ bài thảo ai từ mưa dục ai khai vậy ai hộ cái niên là vô từ chun tới đó dương nơi tại miền hả thì gọi là dương có sờ bài chứ tôi na nó bây giờ con dây về xa nó có dương sờ bài chất thằng thằng có khoa vì sờ bài kia bao dương những cái đó anh ấy chỉ intuition feeling mỗi bậc leader để có care trong cuộc con chào đây đấy tại cái tiếp có khó cái này thì giống mấy đó vô bạn trong chi chun học tới chi lá chi tới áo thì vô rồi bạn này mở bàn chẳng nó dương mơ pì được bom này cả đang nóm bò này nói về cái dương mơ tới dương khơi chẳng khơi là chúng ta admin ao ấy à admin lưng đó kì còn là đây mà thì tay còn thôi ai mình đủ sờ bài chật chẳng hết không chẳng năng chia ram bò này được nói là dương bàn đặt ở chỗ hay dương đừng mơ khơi thì Paul rồi có rương ngạc rõ đại ai cả là và tay cái này trong hiện ta ni mình đang chia ram ai cái tệ tiếng và tay dương miền ram mới dùng việc thao cọt bị giặc bị ai nên cả lại khi đại cô ngã còn độ trên thì có rửa cháo và bằng một chuyến có với ai clear con mà tổ còn là này nhé chân dương từ miền ram này là chỉ intuition này chân của mũi níคือสำคัญนะbờ sân chỉ cụcนี้ยังไงเช็คมันไหนมาทำbờ sợiยังดังกันนั้นมาทำที่mũiคือแตะตรงนึงจะได้เลยกระดาษบางคนแล้วคือสำคัญนะเนี่ยละแต่มีกี่อย่างไงยังตามนะยังอัดกระรุกกาไปเชิงมาเตะจะบอลนะแบบซิมซี่mà là ấy được cái nói ơi ta mê vậy cái trời đó mà là số bập giờ sang vậy đi người ta thì muối ấy và mê mình là chết không đấy là chết không và người ta thì phí và mê thôi khó mà xong mơ người ta thì muối lằng quỳnh chứ miền tập người ta đang đi ok anh đang bây giờ thường trắng mà ta kia nơi bây giờ anh ba này trong chó kia đang resign này đấy nhé cho nên vì nó lời trả lời nó chơi rất sum khăn đó sự việc cả đất nọ mà đúng đó okay so something here and I hope you just got the point anything that you want to clarify about this law the law of influence thì lecturer yes mà ngò viện nâng này thôi mà đá đấy cô cái miền này nơi không nâng miền kinh vậy đây mùa nothing mùa lây chẳng lecturer yeah nâng trong vậy thật miền ấy và tham tiết có miền ấy và to thì cũng mà những lecturer nâng thoại bạn nên thay vì miền ấy tay chỉ cái trà này vì cái thay vì miền ấy thun là thời thua ở vì lên cầm lắng hay có miền riêng hay mua đại dương thơm bả này mà ta riêng là vì sắm bánh đại dương thôi tới vì ai chui mình nói là con ái châu luôn thôi càng nghe những bạn mà nó là bởi influence kia là nothing more cái nothing less như thế chẳng vì riêng là vì cái gì mà xem vào ai để apply cho bán ai giờ vì bạn what bán còn thôi tức làm chỉ nên nó một làm chứ còn có trong sầm đào lư của man chỉ nói về đại dương phơi đúng là thời vẽ một mùa gì đó nhưng ai phơi tới dịch bàn dương với bà dương dương đang nói dương miên chuẩn nè dương miên smart phí và là cái nông chân nào của mùi địa vào ngày nơi nông của mùi nữa người ta của mùi nó dương miên của man hơi bà ông miên chỉ nói nhí ông miên chỉ nói nhí và ông miên chỉ nói nhí còn tay bọn bạt bong pi lừa này ai từ rồi vậy no chưa xem cái character này character bọn này được nóiคือdương anh ấy dương giống thay chỉ đặt on đấy ta nó là mình chỉ đặt on hết cứ dương bạn thì dương ngọt ai vô cái data dương ba này bà
bà tha resign tới bọn nó tầm mê từ bạt tại bởi dương chỉ đặt ló tôi bây mê đo nay còn nơi tẹt tàu màu dương sông su nuông sông dục bao trong riêng bật hai bây giờ nhớ chẳng character nó chỉ riêng một đề sủng khăn hay cái nẹt tao nói được kia bởi cái này dương âm miền bill cái nẹt tao nói tôi bây giờ chỉ public speaker chỉ cái đó bây giờ âm miền ca cái nẹt tao nói lo chỉ mùi kỹ tôi bây giờ bật ca dương mình chỉ để đăng ký của nó là dương thôi cam kia cam hết nè bà chập đam đo cái nẹt tao nói chập đam slow kia thôi cá chập đam slow kia chập đam phải chơi chập đam phải hai thì chập đam cái nẹt tao nói mỗi đại dương phải cột phải chơi chứ nè và này còn ba chương này ai đọc trong mấy hồ hái như âm internet nó như ập đăng này hay nếu đang nói được kia bởi cái này có đa tam dương từng đa score thay dương chuyên đồn ná âm internet nó lo cho mùi dương đang thay dương miên trên đời lo khác có đa tam dương là sai có khơi bị phiếp sống khăn đây không nhớ chắc là này bà xây dựng đặc nom là dương âm internet nó lo với có năng reject yên hay chẳng á chúng tôi ta có score thay dương chuyên ở ná mô pì ná miền cào bông miền bảo sao đặc nom panna là tam tên này nó có năng đăng dương miền trường hợp xem nhẹ chứ chẳng mà có ai miến to từ chứ nên đang không phải còn là bấy rồi sao có miền internet nó lỗ hay mình để có score có nó có recommend to thì chẳng kỳ còn là khơi dương từ đó là ok trong bàn này là sao cái score dương hay cho nên từ này thông là cái strictly reference là cái tiền check là để được nó mày chẳng đấy và cái này giờ mình nó lỗ nó từ đó dương fail tam đăng tới là sao về được đất nom sạp bàn cái dương đôi tay chỉ câu chẳng cái này dương ọt lỗ đất nom nó sạp bàn cái lệ tật là còn này cái nào cái này nhá bọn là chưa không trả lại vậy. Okay, so anything else? I will try to speak more in English, and but in the club we will use only Khmer leadership club, right? This evening we will use only Khmer. Okay, any other thing? Clear or clean? Clear, teacher, not clean. Định bắt pass success định bắt pass đây muốn okay, so okay, so ability in here we can say like it's just about your past success just in this section, right? This part is just summary from what Venerable Chan Chun that have present this morning. So these are the key words in here that you can use and you can understand. And the thing detail, you can read the book, right? Chẳng nét là đôi kia mình anh đi xa cần sừng kẹp xí trong sừng kẹp xí chẳng là nét là nếu như anh mơ super detail đấy còn dừng lên một việc ra khơi trên nào và đó á chẳng lưu tới trên đôi đà sừng khăn nắng tai miên một mũi start đang đôi kia nữa mình anh đi về room xong đang pa sạc xe thì có bật sao mấy ai ta chỉ riêng là vì từng chụp chơi từng bài chế ai giờ một thôi chỉ lesson learn mà đấy ok chắc dừng biết một mũi step đang okay you can try and you can check yourself. So among 6, how many have you got it now? Dương biênประมาณนอกจากเอาประมวยหนึ่ง ok trên khả năngประมวยnóสำคัญเลยcái này gọi là vì lùng đáp và dương toàn biết dương ai đi làm vì màu đấy bên class đọc về bên class nó bị dạng stir tí là ngủ. Okay, so be more. Just identify. For example, if you find out, for example, like okay, mostly we don't have this. I think we don't have this. We think that it's not important. If I'm strong, I don't care about you. But actually, no. You can say leader. Some part we can say no matter how strong you are, but if the follower don't like you, maybe you cannot be the effective or potential leader in here. And some they just like this one. Since they whenever they become the strong leader, effective leader, they start to proud themselves, and they start to ignore
we can say inferior staff like cleaner, security guard, and so on, or the staff that come and the other thing that is not really similar to you, you may ignore them or say something not impolite or rude to them, and so on. So normally you will log this thing. You got what I mean? And this one also, Yes, some part, yes. you may log this one. We can say about the careful feeling and so on. But divide carefully, we can say it's not the negative feeling, right? But the feeling that may respond to the event that might happen and affect to your leadership in here, right? Okay, any question? Oh, it's in quiet now. Hello. អាហ្នឹងលោកគ្រូចង់និយាយថា with take time លោកគ្រូនិយាយមែនទេហ្មងហើយដឹងពេលណាបានគ្រប់លក្ខណៈទេដឹងដល់យុប្រមាណអញ្ចឹងណាលោកបាទ Okay, good question. You can say the next law, the law of the process. Maybe the law of the process will tell you there. We can say about leadership. It's not just one night or one day that you can learn it there. We can say you need to save it from time to time. ណាបើថាជាច្បាប់ the law of the process ដែលជាច្បាប់សន្សំយើងត្រូវសន្សំយើងត្រូវបន្ថែមរហូតយើងរៀនតែមួយថ្ងៃចេះទេអញ្ចឹងមិនមែនមកជួបត្រឹមតែ law ប្រហែល law ហ្នឹងចេះ leadership យើងត្រូវការយកវាយល់វាហើយយើងត្រូវយកវាទៅអនុវត្តចឹងនេះដូចគ្នាបើថាក្នុងចំណោម6យើងគ្រាន់តែដឹងពីវាយើងយកទៅអនុវត្តបាទយើងអាចដឹកនាំមនុស្សបាទទៅ apply បាទថាចឹងមិនអ្នកខ្លះពេលខ្លះគាត់ដឹកនាំគាត់នៅក្រោមមេគាត់រិះគន់មេគាត់អូមេអាក្រក់1 2 3ក៏ពេលគាត់ដឹកនាំគេដូចគ្នាគាត់ដឹកនាំទៅវាអត់មានមូលដ្ឋាននៃក្នុងការធ្វើឲ្យគេល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាប្រសើរគាត់ I don't know what I don't know step មួយផ្សេងទៀតណាបាទចឹងនេះជា step មួយដែលយើងនឹងត្រូវរៀនអញ្ចឹងច្បាប់ទាំង21នេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាល្អសម្រាប់អ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មោងឬក៏អ្នកដែលមានបំណងចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំចឹងណាចឹងចង់ស៊ីមកស្បែកក៏ទៅសេសភៅ3ក្បាលសភៅទៀតសភៅតកតនឹង the law grow តែក៏អានេះយើងត្រូវការសំអត់អីយើងកុំបាច់តនេះមិនគ្រាន់តែចូលរៀនមួយថ្ងៃនេះយើងចាត់ទុកថាយើង qualify ឯនោះអត់អាចទេយើងត្រូវការសំហើយត្រូវការអនុវត្តហើយត្រូវការបន្តរហូតអត់មានពេលឡើយណាមួយឈប់ទេបើយើងឈប់យើងនឹងអត់ទៅមុខទេនេះដោយកន្លែងមិញយើងនិយាយមិនថាអីនេះជួនកាលយើងយល់ច្រឡំអានេះគាត់ថាវាជា pioneer មិនថាជាអ្នកដែលកសាងវាឡើងហើយយើងគិតថាកសាងហើយចប់ហើយខ្ញុំឡើងដល់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំមិនចាំរៀននៅថែមទេប៉ះនឹងវាអត់ថិតទេកាលណាបើយើងអត់រៀនបន្ថែមអត់ព្យាយាមតបតែងវាបន្ថែមវាបាត់បង់អស់លីងហ្មងញ៉េចឹងដែលជា step មួយដែលយើងត្រូវតែរៀនត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខរហូតចឹងទៅពេលខ្ញុំអត់បានចូលសាលាមែនតែខ្ញុំនៅតែបន្តមាន club នេះហូហែដែលយើងធ្វើហ្នឹងចឹងការដែលសម្របសម្រួល club ក៏ជាឱកាសមួយនៃការរៀនការយើងទៅជែកការយើងអានសៀវភៅក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងរៀនបន្តដែរចឹងយើងត្រូវតែបន្តត្រូវតែសំលៀងវារហូតយើងមានទាំងទ្រឹស្ដីមានទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបយើងខ្លាំងណាតែបើយើងអត់អ្នកខ្លះដូចព្រះអង្គសួរសំណួរហ្នឹងថាចុះបើមេភូមិបាទមេឃុំដែលគាត់ឡើងមកគាត់អត់ដែលបានរៀនពីភាពដឹកនាំទេគេតែងតាំងគាត់ឡើងធ្វើជាមេភូមិហ្មងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅលើប្រសិទ្ធភាពយើងដឹកនាំបានគេចេះហៅឲ្យលោកមេភូមិលោកមេឃុំប៉ុន្តែបើយើងដឹកនាំស្រួលភូមិនឹងអត់មានអីរីចម្រើនឃុំនឹងមានចោលកម្មអីផ្សេងបាទចាំមើលប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់មេភូមិនឹងចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសំខាន់នៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃចំណេះដឹងណាបើកាលណាយើងមានចំណេះដឹងនៃការដឹកនាំហ្នឹងវាចង់ធ្វើទៅរីចម្រើនហើយយើងឃើញដូចចវាយស្រុកឬក៏មេភូមិមេឃុំមួយចំនួនគាត់ធ្វើគាត់ល្អប្រសើរច្រើនសូម្បីតែយកសាលាមួយចុះយើងនិយាយសាលារដ្ឋយើងណាតែឥឡូវយើងឃើញយើងមានអីល្អប្រសើរច្រើនដោយសារមាននយោបាយក្មេងមកដឹកនាំនៃភាគច្រើនយើងមានអ្នកគាត់ធ្វើទៅបានរីចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមិនស្រួលទេយើងបាទយើងត្រូវការ build បន្តណា
យើងតាមស្ដាប់ខ្លះយើងរៀនខ្លះយើងអានខ្លះនៅយើងនិយាយទៅយើងអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានអីផ្សេងទៀតទេ anything else English and Khmer and English អូខេមានអីបន្ថែមមកអាចខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានបើសិនជាឆ្ងល់ភាសាយើង open discussion ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាស្រួលយល់ទាំងអស់គ្នា ដូចជាមិនមានអីទេលោកគ្រូបានយល់មិនថាចង់និយាយថាវាអត់ต้องថាមានឱកាសអនុវត្តពេលណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទ prepare yourself បើសិនជាពីការងារបច្ចុប្បន្នគ្រូទីនៅទៀបឡើយបាទនេះអញ្ចឹងយើងអត់អាចរងចាំដល់មានឱកាសទេចាប់ពីអញ្ចឹងអ្វីយើងចង់បានលោកតាយើងរៀបចំពីឥឡូវហ្នឹងទៅណាដោយចំណុចមួយដូចជាខាងព្រះអង្គគឺថា present អីបាទ to be a leader tomorrow learn today ចឹងអត់អាចចាំដល់ I just wait until I become a leader and then I will come to learn it will be too late for you then right so yeah to become a tomorrow leader learn today or today a learner tomorrow a leader the same okay how about other